प्रणम्य भारती देवीं गणाधीशं च भास्करं रामचंद्र प्रसादेन होराचक्र मुदीरितं नमस्ते. Now let's continue the speech. Introduction to all 27 nakshatras. Now that we have understood the broad categories of nakshatras, let us dive deeper into each of 27 nakshatras one by one, understanding their symbolism, ruling deities, planetary lords, nature, and how they influences our lives. This will help you understand how powerful and precise Vedic astrology is. ચાલો હવે આગળ વધીએ અને તમામ 27 નક્ષત્રો માટેનું પરિચય શરૂ કરીએ. અમે જે અભિગમ અપનાવ્યો છે તે દરેક નક્ષત્રને અલગ અલગ શ્રેણીઓમાં વહેંચવાનો છે. આ શ્રેણીઓ નક્ષત્રોના મૂળ સ્વભાવ, દેવતાઓ, લિંગ અને તત્વોને આધારે હોય છે. આ રીતે દરેક નક્ષત્રને ઊંડાણપૂર્વક સમજવા મળશે અને તેઓ તમારા જીવનમાં કેવી રીતે અસર કરે છે તે જાણવા મદદ કરશે. આ સમજ તમારા જ્યોતિષ અભ્યાસમાં ખૂબ જ ઉપયોગી અને સ્પષ્ટ દિશા આપશે. ફર્સ્ટ, અશ્વિની નક્ષત્ર. સિમ્બોલ હોર્સ હેડ. deity Ashwini Kumars, the twin physicians of the gods. Ruling planet Ketu. Nature Kshipra or Swift. Zodiac range 0.00 degrees to 13.20 degree Mesh. Ashwinyashvamukam tejah chikitsarthe prashasyate. Means Ashwini represents the head of a horse and is praised for healing and vitality. Ashwini brings speed, healing and new beginnings. People born under this star are energetic, adventurous and love to take initiate. This nakshatra is excellent for starting new ventures, traveling or health related work. Example, ideal time to begin a new medicine or exercise routine. Second, Bharani nakshatra. Symbol Yoni, female reproductive organ. Deity Yam, the god of dharma and death. Ruling planet Venus or Shukra. Zodiac range 13.20 degree to 26.40 degree Mesh. Nature Ugra, fierce. Yamasya Bharani nakshatram dharma kartavyameva cha. Means Bharani is ruled by Yam and stands for discipline, boundaries and justice. Bharani represents transformation, the power to carry, create and destroy. It's linked with life and death, making it suitable for intense or secretive actions like legal work, surgery or personal transformation. Example, good for facing responsibilities or ending bad habits. Stay tuned for remaining nakshatras. Follow for more updates. Thank you.